Բարև, սիրելիներ, հուսամ բոլորդ լավ եք, ուր որ եք, բարի գեսօր, բարի իրիգուն, բարի կիշեր, ինչ իսեմ, այսօր հոյագապ շոմ ունի ձեզ համար, իսկապես շարավոր, շատ հետաքրական շոմը բիդելա, շատ խանդավար եմ անդոր համար, ուրտեղ եմ ինչ կաղաքներ է ունինք, մեկ հատ կգրեք, ով գտիրեք որ, մեկ հատ տիրեք, okay? Նայում ես ոստեն ինչ կաղաքներ կան, Toronto կա, Բեյրութ կա, Իստանբուլ, nice, New Jersey, Dubai, Yerevan, that's fantastic, Buenos Aires, Marseille, Cannes, շատ ուրախ եմ, իրավ հոյագապ, Աբարանեն գապնավ, Աբարանեն, ըստ երևույթին եղեր Աբարանին մեջ այս օրերուն մարդիկ շատ աբահով գբդդին որ առանց մասկի, առանց ծերնոցի եւ այլն, so ջամփա մեգա հարցուցերը որ մտահոգ չեք որ կորոնավիրուսով գնաք փոխանցվին եւ մարդասերը որ ոչ մասնակիցներուն համացան եղեր կորոնավիրուսը էշերուն վրա աստեցություն չունի այա Así, Lev, Lev, can we do this? Can we do this like as a feature? Huh? I'm gonna joking. Okay, portsing. Kishma verche mikket paien, oren. Okay. Ash shapat. Serdi. Խոր գսկիձով գկուժենք մահը լիպալանյան լիրային տրամին պանդին որդերի ունեցավ կանի մոր առաջ հետ երգարադեպ հիվանդության և հուղարգավորությունը դերի ունեցավ ուրպատոր կանի մահարյուր հոգիներու ներգայությամբ Ըստ երևույթին Թուրքիո մեջ այլ մարդ չի մնացած որ հարցնե Կարդաշյան քիմ, Կարդաշյանը ով է, մանավանդ աս երդասարտը նայեցեք այնքան լավ գիջանչնագոր քիմը, որ վիճակն է։ Lan kim kardeşler sen kimsin lan kimsin? Sen yüce şanlı Türk milletine nasıl laf edersin? Şişme bebek şimdi lan! Abau. Neyse եթե փաստապաններ կան տիդո գրնանք պանել hit and run charges ասոր as դրունտեմ ANC մեկ մեդալ դաս մասի հիմա հոստերը լավ գլար իշեր լավ Okay նայեցեք վստահ եմ որ այսօրերուն շատեր դունեք կաշխատիկ կոր եւ ուրեմն բոսդ միշտ թիմացը դեգետի դեգոր Zoom-ի մեջ եք, հանդիպումի մեջ եք եւ այլն միշտ լուրջ պետք է երևիք իբր թե թեյ գխմեք կոր, պան գխմեք կոր, բայց սիդենիտ խմել գուզե եւ այլն հիմա բստիկ տեխնիկ մսորվեցն եմ ցեզի okay մի կերնիկ պահեցեք okay all you need is a tea bag okay tea bag գդրեցեք աստեղեն ասանք հետո բզդիկ թեք մգարնես պակցնես ոստեղ ասանք tea bag-իտ մեջ պակցնես ասանք եւ ինչ որ գխմես կորնա համար ես կամպարի գխմեմ որ լեցուր մեջ ասանք եւ
Հանկիստ կխմես։ Հաճելի չէ։ Փորձեցեք մեկ հատ կգալե։ Կենացնուտ։ Բայց այսօրվա հանձնարարելիքս ֆիլմ չէ, այսօրվա նկիրք է, և իսկապես եթե հոյագաբոր են կրված կիրկը պնդրեք կոր, իմ այս շապտվա կիրկի հանձնարարությունս հունկարացի վիբակիր Սանդոր Մարայի 1942-ին կրված մոմերը գվարին մինչև վերջ անով վեբն է, որ առաջին անգամ անգլերեն լեզվով լույս տեսավ 2002-ին Embers անունով, խարույգներ, հայերեն չեմ գեր։ Բաղմության գետրոնական գերբարը ուրեմն ձերացած զորավարմն է, որ 41 տարի չէ տեսած իր հին ընգերը և ուրեմն ջաշի իրավիրարձ է իրեն և այդ մեկ կիշերվա ընթացքին գամած կհասկնանք, որ ինչ պատահած է աս երկուքին միջև, աս երկու մդերի մինգերները ինչու իրար մեն հրաված են։ Իսկապես հոյագաբոր են կրված կիրք է, այսքան հարուստ գեղեցիկ պատկերներով և ջգուն սևով բատմված կիրք երկար ադեն չէի գարտացած, ուրեմն եթե դուք ձեզի լավ նվերմը դիդենեք ասորերուն լավ կիրք մը գարտալու, Sandor Marai, remember, Embers, okay? Հիմա, այս օրերուն, քանի ամեն մարդունն է և ծեր կրանցածը կխմեք որ, բեսակ ինձի պես տե կխմեք որ, այսօր բզդիկ զրույցմը, հաջերի զրույցմը վիդոնրանք, Հայաստանեն Վիկտորիա Ասլանյանին էր, որ ArmAs կինի ընկերության CEO-ն է, ուրեմն, Pam gras lev visual unim. Yeah. Victorian et խոսիլը միշտ հաճելի է, մանավանդ անորամար որ դարբեր խորքեր և դարածքներ ունեցողներն է և շատ սիրեմ իրեն և ամեն միջի մասին գրանք խոսի։ Vahe ջան։ Հոնես։ Գենաց է։ Գենաց, բարի օր, ինչպես եք։ Կովդ կանի է ժամը 12-ը, գիշերվա, midnight. Yeah, sorry for keeping you awake. No, it's my pleasure. Okay. So, ինչպես կանցնես կոր այսօրերը, բատմեն էզի։ Ազնվորեն տանը երեխաներիս հետ, այս դեռ եվս օգտագործում ենք այս ժամանակը որպես գթած ժամանակ, like found time, էլ երբ կարող էինք ունենալ նման ժամանակ։ Իհարկե գնալով մտածում ենք, թե ինչքան է այս ամենը տևելու և բնականաբար պետք է ձեռնարկենք տարբեր ձևեր, որպես կարողանանք շարունակել մեր գործը։ Մեր պարագայում հայկական հաջան։ Ըստ քեզի որքան գրնադեվել։ Հաջան։ Ըստ քեզի որքան երկար գրնադեվել այս պատմությունը։ Առնվազն 1 տարի։ Դե մինչև vaccine չլինի բնականաբար որևէ մեկնումեկս էլ հանգիստ չեն կարող շարժվել։ Բայց միայն խնդիրը դա չի, այդ ամենից հետո նաև այդ psychological effect-ը ինչքան ժամանակ է տևելու, մինչև մարդիկ մի քիչ հանգստանան, traveling-ի, որպես ճամփորդանալու, տարբեր միջոցառումների եւ այլն։ Իսկ մեր ոլորտում, որ այդ ամենը շատ կարևոր է, հայկական գինիները գովազդելու տարբեր երկրներում, անհրաժեշտ է, որ կարողանանք տուրիստներ մեր մոտ ընդունել եւ կարողանանք տարբեր միջոցառումներ կազմակերպել, որ մարդկանց ներկայացնենք, առիթ ունենան փորձել, ծանոթանալ, պատմությունը լսել, ճանաչեն թե խաղի տեսակներին, թե գինու տեսակներին, մենք դեռ շատ գործ ունենք անելու եւ այդ գործի մի մեծ մասը այն է, որ մարդկանց հետ շփվենք, խմենք, պատմենք, ցույց տանք, հիմա այդ առումով մի քիչ դադարվել է, բայց նման ժամանակներ իմ կարծիքով նաև առիթ են տալիս մարդկանց to really get creative, որ յուրահատուկ միջոցներ սկսենք ձեռնարկել եւ դեռևս 1 ամիս է, որ բոլորս այս խառնաշփոթի մեջ ենք, այսպես ասած, իմ կարծիքով ժամանակի շատ արագ ժամանակի ընթացքում բոլորս էլ յուրահատուկ ինչ-որ բաներ կսկսենք անել, ստեղծագործել։ Ըստ քեզի,
as ինչ որ բադայեցավ, as կորոնավիրուսի, as քանի ամիսները, որ ամեն ինչ թատրեցավ, ինչ հետևանքներ ունենալ Հայաստանի գինի արտադրության վրա, գինեգործության վրա։ Դե ինչպես նշում էի, մենք հիմա այն էտապում ենք, որ անհրաժեշտ է, որ կարողանանք գովազդել, մարդկանց ծանոթացնել, ներկայացնել։ Դա անում ենք հիմնականում թե տուրիզմի միջոցով, որ մարդիկ գալիս են Հայաստան եւ այցելում են տարբեր գինուգործարաններ, կամ էլ հենց առիթ են ունենում յուրաքանչյուր սրճարանում, ռեստորաններում համտեսել։ Հիմա մեր մոտ բոլորն էլ, քանի որ շատ տարբեր որակյալ հայկական գինիներ կան, բոլորն էլ, երբ որ գալիս են Հայաստան, հենց հայկականն են ուզում։ Այդ առումով շատ դժվար է, որովհետև դադարվում է այդ գործերը։ Նույնն էլ մենք օրինակի համար տարբեր էքսպոների ենք մասնակցում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Ամերիկայում չեն կարող, այս ժամանակի ընթացքներին չեն կարող։ Բայց վստահ եմ, որ Էլի եմ ասում, ամեն մեկս կգտնենք յուրահատուկ ձևեր, որ կարողանանք շարունակել հայկական գինիները գովազդել։ Իսկ ինչ կապված է արտադրանքի հետ, փառք Աստծո, նույնիսկ որ օրինակ բնականաբար հիմնականում բոլորի մոտ էլ վաճառքը իջել է հայկական գինիների։ Ընդհանուր խմիչքների վաճառքը բարձրացել է, որովհետև մարդիկ ավելի շատ են խմում, քանի որ տանն են առիթ ունեն, բայց ավելի ճանաչված բրենդեր, ավելի ճանաչված խմիչքներ եւ հատկապես գնալով որ մարդիկ մի քիչ անհանգստանում են էկոնոմիկայի տեսանկյունից, ավելի մաչելի խմիչքներ են Անցյալ անգամ անցյալներ երբ որ խոսեինք որ միասին լավ բան մսի որ շատ խոշիս եկավ, շատ սիրեցի։ Սիր որ այս օրերուն հագարականով որ բանը գինեգործությունը ահագին բան ունի դարբեր ընկերություններ, անձեր եւ այլն այսօր մեջ մտած են բարեպախտաբար մրցակցություն չկա իրար հանդեպ ասենք իրար խոչընդոտելու այդ բանը չկա ադի շատ սիրեցի գարձես որ թեր այդպես է Անպայման, միանշանակ եւ վստահ եմ, որ մենք այս ժամանակի ընթացքում էլ բոլորս իրար հետ միավորվելու ենք ու մտածենք ոնց շարունակենք այդ հավաքական իրար հետ այդ գործը, որ շատ կարեւոր գործը, որ անում ենք։ Յուրաքանչյուր ռեստորանում կամ սուպերմարկետում, որտեղ որ գինիներ կան, չէ՞, գինին նախ եւ առաջ ներկայացվում է, ճանաչվում է երկրով։ Այո Գնում են այդ երկրի գինի գնել։ Համար յուրաքանչյուր հայ արտադրողի հաջողությունը մերն է, ինչպես մեր հաջողությունները իրենցն են։ Եվ մարդիկ պետք է երկրին ճանաչեն, այս մեր տեղանքին, the terroir, այդ պատմությունը նախ եւ առաջ պետք է լսեն եւ հետո իհարկե ամեն մեկս միջազգային շուկայում մեր տեղը կգտնենք, որովհետեւ միջազգային շուկան շատ ահռելի լայն է, իսկ Հայաստանի արտադրանքը it's like a drip in the ocean, շատ քիչ է դեռևս։ Այո, Բոլորս պետք է իրար միմյանց գովազդենք, հենց այդպես էլ անում ենք։ That's wonderful. Իրան, շատ լավ է։ Հիմա ասած նաև կներես ընդհատեցի նաև որ կտայի շատերին, որտեղ տեսնում եմ ձեր մոտ ինչ it's a completely international viewership, բոլոր տարբեր երկրներից մարդիկ նայում են եւ լսում են ձեզ, որ շատերը իրենց օգնությունը Հայաստանին երբեմն անում են ուղակի այցելելով, գալիս են այստեղ, ժամանակ են անցկացնում, միջոցառումներ են անում, փող են ծախսում, եւ քիչ բան չի։ Ես շատ մեծ խորհուրդ կտայի բոլորին, որ այս օրերին, բնականաբար ոչ մեկ չի կարող այցելել, բայց առնվազն կարող են գնել հայկական ապրանքներ, գնել հայկական ապրանքանիշներ, որ մենք կարողանանք շարունակել մեր արտադրանքը եւ ինչ որ ձևով ամեն մարդ մի փոքրիկ լումա ունենա մեր տնտեսության մեջ եւ միայն գինիներ չէ յուրաքանչյուր շատ հայկական արտադրություններում գնացը Cheers կենաց այո Հիմա որ այս ամիսը կամ քիչ ավելի դուրնես եւ հարաբերաբար ավելի հանդարտ բանի մեջ է Ինչ անդրադարձներու եղավ Did you have any realizations of some sort, anything? Many, actually. Seriously? Okay, I want to hear them. Absolutely. Yeah. But I think it's a little bit too early to make conclusions, because in the first months you're so excited. Again, this found time. It's so exciting. But also, honestly, okay,
it's really funny. Նույն բանը մի քանի օր առաջ մամայիս հետ էինք խոսում, որ ինչ որ մի կողմից ասում ես, wow, Տեր Աստված, thank you for this time, բայց այդ նույն նախադասության ընթացքում ասում ես, վայ մեղա է Աստծո. You know, you feel շնորհակալ ես այս ժամանակի համար, բայց միառժամանակ հասկանում ես, թե ինչի հաշվին է այդ ամեն ինչը, եւ բնականաբար չենք ուզում ամեն Աստված, you know, բոլորին առողջություն տա եւ գիտենք, որ նաև դժվարություններ են սպասվում, you know, տնտեսության կապված, բայց միառժամանակ ասում ես, but thank you anyway. Մյուսն էլ, actually, երբ որ միշտ ասում ենք, oh my goodness, Երան մի քիչ ժամանակ ունենայինք, մի քիչ ժամանակ ունենայինք, սա կանեի, նա կանեի եւ այլն, չէ, բաներ կա, որ փաստորեն դու ուղակի չես ուզում անես, ոչ թե որտեվ ժամանակ չունես, դու ուղակի դա չես ուզում անես, you know? So I'm like, Գերնաս չենքեր իմ բարակայից կոնե ատեսկացում ունիմ, որ երբ որ սովորական նորմալ կյանքը սկապեի գոր, ավելի չենքեր նվազ սպաղած էի, կան այս օրերուն, չեմ գիտեր ինչու, մնայում երբով պամբանելու at պահանջ կգագարձես, որովհետև գվախնասկը, որ վարև ասիկը շարունակվեցավ և Verchuni, I'm not going to sit on my ass and do nothing. So, yeah, Jenkiner. No, absolutely. I think it առաջի մի քանի շաբաթ են ժամանակը օգտագո։ Ես, օրինակ, մեր համար համարյա 1 ամիս ընդհանրապես ես տնից դուրս չեմ եկել։ Բայց դա վաղվանից փոխվում է։ Գնալու եմ, you know, այդ ներում եղանակնել plus, you know, շատ կարևոր է, էլի, որ Yeah. Okay, let me ask you this. Okay, I think Yehudari Arache Gamabeli Chemkide. Arachin Ankam, yes, Duchov Parin Korzatutun Kesmelasetsi. Okay. But this is way before Pashinyan used it. Exactly. And I remember, TEDx, you did a TEDx talk, and that's what I heard it first. So, like, okay, Aslan, Besdik by Perutiam, what were you talking about? Be duchov in how you love yourself, in how you live your life, and also, even if you have breasts, you need to be duchov. Because sometimes when you have breasts, they get in the way of your duch. You know, unfortunately, metaphorically, obviously, but while driving, sometimes physically too. I mean, not with my size, but anyway. No, it was just about awesome. It was about 3 years ago that I did that, three and a half. Wonderful experience. And, you know, I do a lot of speeches, especially for young girls, and I'm very proud of that, to be someone in the Armenian community here, and they look up to me as a young woman in business, etc. So I was thinking, okay, what is one of the big difference that I see and the message that I want to get across to young women, especially, generally speaking, but especially to young women, and it was that you have to have a certain set of confidence, and, you know, I wanted to do it in a humorous way, and I think that that's one of the things that sometimes holds us back, weighs us down. Yeah. Well, I think, I don't know if I'm right, I would summarize Duchov, Buddha Khosmori, it's a joyful participation in sorrows of life. Joyful participation in sorrows of life. Even when you're suffering, even when you're cleaning a toilet, if you find that joyful participation, you know, maybe that's the duchov thing, you know, like whatever you're doing, do it with duchov. With spirit. I translate it as with spirit. You know, with spirit. Okay, let me ask you this. Let me ask you this. Գգարձեսվոր, օրմը ասված մդացեցվոր, you know, դեղա ունենալու դեր, աղջիկ ունենային է ինչ լավ գլա. Wow, that's deep. But I think maybe in that case, if he had a daughter, if God had a daughter, he probably wouldn't give her to the world like that, just to one undeserving man. I like that a lot.
Yeah. What would she do? What would she do? If she was God's daughter, Yeah. Yeah. procreate, I think. If you're God's daughter, you should take it upon yourself to procreate, that's for sure. But hopefully duchov, whatever it is. I mean, could you be with me? Okay, that's good. Whatever it is, it should be duchov. Yeah. Okay, we have two more questions. Okay. What, like, each characteristic trait gependres gngama մեջ. Honesty. Ինչպես յուրաքանչյուր մարդու մեջ. I think that's the most admirable characteristic in a human being. That was the second one. My second question about men, each characteristic gependres martos մեջ. Strength, not strength, resolve. But again, honesty number one, first and foremost, but resolve. Like if you want something, you go after it. You go after it, no matter what. Yeah. You know what they say, honesty is great. And Canadian word Timatsina Kezi head honest because because sometimes that honesty like hurts, you know. Would you are you really open to that type of honesty? Absolutely, 100%, and I sincerely appreciate it. It doesn't mean you have to agree with someone's honesty, but it's nice to know someone's point of view. And sometimes you're not very self-aware. Situations happen, so if you have people around you who can show you or give you a glimpse, again, it's, you know, we all have our own realities, but it's definitely honesty. I think. Okay. Okay, one last question. Each Dagant Guzeir Unenal Vorchunis. Reading people's minds. Just to make up for the lack of honesty, you know? I guess you have seriously thought about this. Yeah, I mean, that's what comes to mind. Whenever you know, I have two little boys. They always ask you, what kind of superpower would you want? That's the one. Nice. Well, listen, always a pleasure talking to you, Okis. Thank you. Yeah, that's it. Thank you. Hopefully, Shudov Hayastan the Desnevink, I think in Garedi Egatzin Chapshud. Just Malal Melaisova Muse Hurerunet, Atomin Yevasine, Kukan Kovet Kinima Gahamenk. Hametzek. I would love that. Thank you so much. Բարիքիշեր, բոլորին առողջություն, լավ մնացեք. Cheers. All right, guys. Անցնենք այսօրվա նյութին. Okay, Chemker, եթե բնավ բան կոմենտները դեսնեք ամեն անգամ որ Թրամփի մասին խոսին կոմենտները որ գուկան անհավատալի իրար ամեն անգամ որ Թրամփին դեմ արտահայտվին okay գտակ մնեմ իր հետևորդները կամ ավելի ճիշտ զինքը բաշտոնները մենք անգամ են գպրպրին իրար գանցնին եւ ինձ դեմ հարցակում իրեն եւ ասում մարդիկ են որ supposedly կնահատեն humorous եւ իբրև թե գսիրեն զից ընդհանրապես կխուսափին կոմենտներ գարտալը պոստեր ու ստալ բաններով as քրատադությունները բիդի կորզածեն քրատադություն բարը կոմենտին դա հավանաբար է գարտալը ոչ թե որովհետեւ գվիրավորվին կրվածներեն ընդհանրապես բարձրապես որովհետեւ ցավ կսկամ որ ասկան դեկեդ մատկա աշխարհի վրա Trump-ին տեմպամը գսես մեկ անգամ են մարդիկ գադրին գազես թե իրեն հորը կամ մեծ մորը հայացես եւ իրենց հարցակումը անձնական բնույթ կստանա ամոթ քեզի նախագահային դեմասան panelis score shame on you for disrespecting the president's office you lost a huge fan forever and then the inevitable fuck you Vahe Imagine գսեն առանց անդրադառնալու որ Poste տնելուս նպատակներեն մեգնալ իմ դեգարամիդ հետևորդներու ստիվը բաքսեցնելու համար է հետաքրքրական անե որ ասկամետները նոներու մեծամասնությունը
սա դրամապանություն կգործածեն, որ ինչու դեմոկրատները շարավեի լավ են, կամ Օբաման ինչու քիչ բաներավ, կամ Հիլարին աղդոդին մեկն է։ Մեկ բան ուզեմ հստակացնել, որ եթե Թրամփին դեմ գարդահայտվիս, ադի նապերաբար չի նշանակել, որ դեմոկրատները կպաշտպանես գոր։ Հիմնականին մեջ ամերիկյան մանավանդ արտաքին քաղաքականության մեջ բնավ դարբերություն չկա դեմոկրատներուն եւ ռիպաբլիկաններուն միջեւ։ Երկուքն ալ նույն քակն են։ Okay, ես կասկածունիմ որ Հիլարին աղդոդի մեկն է եւ եթե նախագահը ընդրվեր, հավանաբար միջև մականի պատերազմը սկսած կլար։ Ինձ համար ամենն ավելի ցավ բաժարողը գուրորեն մեգումը մանավանդ քաղաքական դեմքի մանտեպ հավատք ունենալն է։ Ով գուզե թողնա ինչպես կարելի է սրբացնել անցը որևէ անց առանց բացառության եւ ավելին ասպարակային մեկը որուն նկարակրին աղդոդությունը ամեն քայլի բացահայտ է։ Եթե զավակդ օրմը քեզ իսեր որ Եվ որ գիմ հանդիպիմ և հավնիմ, չեմ ալը սպասեր, սերկս բուցին գնեդեմ, ասի իմ պարերս չեն, իմ պարերն են, okay? Երևագա է, որ դղատ ասանք լիպ պամմաս է, ինչ գնայի, դեմ եթե հայրը դսեր որ, ես կրնամ 5th Avenue-ի վրա, փողոցին մեջտեղը, մեկ է սպաննել, և մեկ հատ ոտ չեմ գործում, մեկ հատ քվե չեմ գործում, եթե ընգերը դասանք պամմասեր, Պսխելըտ չեր կար, աս բոլորին վրա ամենեն ծավալին, այն հայերն եմ, որ իքին ամեն ինչի որոշած են բաշտել ասմարտը և ամենը սածը հալած յուղի բես գլել։ Գբաշտպանեն նույնիսկ երբ որ մարդը հայկական ցեղասպանության պանացելը վիտոյի գենտարի է։ 2 տարի առաջ Ամերիկա հասած հայը մեկ անգամ են ինձ ինքը ամերիկացին ավելի ամերիկացի դարձուցած մեքսիկացիներուն վրա գխնտա, որ մանավանդ Լոս Անջելեսը իրենցն էր ժամանակին, քաղաքականներուն թեմ նխոսի և Make America Great Again լոզունգը գլխուն վրա գտնեն։ Այնքան միամիտ է, որ կգարձեգոր, որ Թրամփը երբ որ Ամերիկայի մասին խոսի, Լիբանանեն, Հայաստանեն, կամ Բաղդադեն եկած հայուն Ամերիկայի մասին խոսիոր։ Թրամփին սիրած Ամերիկան այն Ամերիկան է, որ տուն և ես հոսպեչելանք, okay? Ինչ գարձես կոր, որ մարդը ամեն արդուկ անուխ գարտնա և կմտազե, որ աս հայերը ինչ լավ մարդիկ են յա, լավ որ Ամերիկա եկած են, առանց իրենց ինչ կակ պիդունայինք, չեմ կիդեր։ Ավելի սարսափելի ինչ է գիտեք, ամեն անգամ որ Թրամփի նյութը բացվի, զինք պաշտպանելու առաջին դողերը ասեն, բայց մարդը դες էկոնոմին ուր հասցուց, ասի ահավոր է, որովհետև գնշանակ է, որ դերմ հասած ենք, որ մեր բոլոր բարոյական սկզբունքները զոհած ենք էկոնոմիին համար, մարդը լիրպին մեկն է, այո, բայց էկոնոմին նա է, ամեն մեկ խոս որ մարդուն բերնել ելե սուր է, այո, բայց էկոնոմին նա է, մարդը իրեն չպատկենած Երուսաղեմը, okay, գուտագոր, արեք պսեգոր, այո, բայց էկոնոմին նա է, հարցում, եթե մայրս, okay, աղջիկը Թրամփին հասկուդայիր, եթե հարստայիր նայիր, ինչ տեսակ ասանք ավոր պաներ գունենայիր, խնամիներ գունենայիր, լև, մեկը Թրամփի խնամիներ նգարոթիր նայիր, ջիշտ, դես, ասանք խնամիներ չէ, իր ուզեր ունենալ, ազնիվ, կարակագիր, եթե դանդերես Թրամփին դունըտ վարձուդայիր, եթե օտոտ ավրված է և Թրամփը մեկանիկ է, օտոտ իրեն գվստահեիր, եթե Թրամփը գանաչություն զախողը լավ, աչկերում մեջ նայելով իր մեջ ծներու կքնեիր, եթե պատասխանը ոչ է, ինչպես կնաս իրեն երգիրը վստահի։ Ասեմ ինչպես, ասեմ, մարդոց ընդհանրապես ջյուրին վստահիս այն բաները, որոնք քեզի չեն պատկանիր, կամ մասնավոր սեր չունիս ադոնց անտը։ Ադոր համար երգիրը
Trumping վստահից, որովհետև ջիգերուտ չէ, որ աղկադը ինշուրս չունի, գամ հարուստը երտալենգը հարստանագոր եւ աղկադը ավելի գտշվարանագոր, գամ ցեղաբաշխությունը, ռեյսիզմը գլուխարած կերտագոր։ Ամենանգամ որ անգամ ես նախստացել եմ, որ ես Trumpին կամ հանրապետականներուն թեմ թրոշակ պասրացնելու չեմ ելացի, ոչ այլ դեմոկրատները պաշտպանելու ելացի։ Իրականության մեջ շատ ցավալի կնկատեմ, երբ մտածեմ, որ գրնա Բայդենին պես անողնահար մեկը նախագահ ընդրվի։ Մանավանդ երբ Սանդերսի պես մարդ մգարելիություն ուներ իսկապես ահագին բան փոխելու ասերին։ Նպատակը սոս քաղաքական դիրքորոշում չէ, որովհետև հիմնականի մեջ բոլորն անգխդիր Ամերիկան իրենց ապերում մեջ արած նույն շփացածներու ագումբին կպատկանին եւ դու եւ ես ագումբին մեջ կորց ճունինգ։ Նպատակը բազաբես մարդիկ սրբացնելու կաղապարին ահավորության մասին։ Երբ Թրամփը կնասադեմ շատերը գսեն, որ you should have some respect for the office of the president. Գուզեմ հացնել, որ նախագահական գրասենյակին որ մասին հանդեպ հարկանք պետք է ունենամ, բարաբատորին կամ չորս բادرուն, հարկանքը մարդու հետ կուկա, ոչ թե աթորին։ Փոզանոցին կորզելու եւ որ լավ չլան դեկորը չեն փոխել, փոզերը կփոխեն։ Իսկ անոնք, որոնք անձնապես կվիրավորվին եւ կգադրին եւ Թրամփի մասին գադակներ ունեն, բարձրացանը սա է։ Ինձի համար սուրբ գովեր գոյություն չունի։ Ես ամենը սիրած մարդոցս վրա կխնդամ, հորս վրա կխնդամ, ես իմ վրաս նախ եւ առաջ կխնդամ, Թրամփին վրա բիլի չի խնդամ։ Գադակն է կոր։ Մեկ բան ասեմ, մեկ բան, okay, մարդը լավ հնկերեն երկև կիլը, ասոր պամուչես կիլն արսել։ Amina tatede ponnu molanu nattile chelulla pennanu Bapade ponnara molanu Bapade kochu biyatu Karmin pidakkana kannanu Kavida tudikana kannanu Karalilu mundiri charu nirakkanu Raraginde ponnuli muttanu Amina tatade ponnu molanu Nattile chelulla pennanu Bapade ponnara molanu Bapade kochu biyatu Okay. Alright, love, ինչպես անցյալ շաբաթ հայտարարած էինք, այսօրվա մեր հյուրերն են ֆիլմի բեմադրիչ, ուրեմն Ատոմ Էգոյանը եւ գինը դերասանուհի Արսինե Խանջյանը։ Ասիգա օրյակապ զուգադիպություն եղավ, որովհետեւ շվեդի մասին պիտի խոսեինք եւ ըստ երևույթին Ատոմի վերջին ֆիլմը Գեստաբաները, որ այս օրերուն պետք է սինեմաներուն մեջ լալ, բոլոր սինեմաներուն մեջ լալ, կորոնավիրուսի պատճառով բացում է հետացկված է եւ միակ տեղը որ պիտի բացվի շվեդի մեջ է, որովհետեւ միակ տեղն է որ սինեմաները բաց են։ Filme is make a clip Other establishment. because I love these clips. Those are properly farmed animals. Sure they are, but they're not properly processed. I'm going to have to close you down. Close us down? Yes, these are major health code violations. Sorry. Ինչ աբուշ կապան ասիկա մենք նավաստենք եւ ֆրեկը պատրաստենք Բայց ես բրբդած եմ եւ անշճաշ քոյություն ունի ազար դարի առաջ ասորոզոն գուդե ասիկա Բայց քո աբուշ կապարը դեր որ բարեգամիտ նապաստագեն արանչներ դաս մեկուն ծրի փամը չանդալու քնանգորից մե եւ կիցիրը որ ասոսետը իսկական այսօր վարսետ է հիմա ադանը չէ գարանը տուրս Look sir there must be something we can do There is a huge event here and we really I'm just doing my job. And Hey, hi guys. Hi Pare. Pare.
Interesting. It's great having you guys. Shadanushi kere Victor. Yergu kadal. Urish like with the coronavirus, stuck in the house, and she can't stand opera. I listen to opera all the time, and it just drives her crazy. So it's great because the Met is showing all of its collection, right? So I'm like obsessive about it, but it's like I'm understanding now that she can't really. She's pretended to love opera. She actually can't stand it, and I'm now trying to figure out a way of keeping my obsession going. Well, we have watched the few floors in the house, so I go to the basement and then I watch all the series that I have missed over the last 30 years of television. Like what? Catching up. Like what? Well, I started by the most obvious series, Homeland. And then I went into a German series called Babylon Berlin, which was... You watched that one. I love that one. Really great. Another series called Killing Eve with our famous Canadian actress as in the lead role, Sandra. And then I realized that I love anything that has to do with spy stories, Second World War stories, and then the Israeli series Fauda and Shtisel were the ones that were big discovery for me, and of course coming from the Middle East, especially Fauda with the Palestinian and the Israeli conflict, it was very, very visceral to be engaged in it. Did you guys watch Arsinée Kezisi Panatide, Wild Country? You have to watch it. Wild Country the documentary. That was the documentary, no? The Rajneesh documentary. You saw it? Fantastic. Absolutely. That's right. It was really amazing. So Thank you. So based on that, we're starting our own cult, and I am the leader. And it's like gamas, but I think it's working now, and that's why we wanted to be on the show, to try and get recruits. So really, I'm very charismatic, and whatever you saw this guy doing, I can do better. I can really make you give up your life, join me. And I'm much cheaper than he is, right? He's asking for a lot of money. I'm asking for it's a monthly subscription. It's very, very reasonable. But you're not more charismatic than Trump. I thought today, for once, I was not going to hear that name. Yeah. You have no idea how we suffer in Canada from this asshole that is more on our consciousness or TV or wherever than our own politicians. And his latest scientific prowess was the moment that we realized that this man is really dangerous. So somehow something has to be done, and I don't know what it is. Maybe he should start drinking Clorox or Lysol, show to the American people how knowledgeable he is about sciences as well. I know. I don't know. But let's have to do something about it, because he's a curse to the whole world, Armenians included, but everyone else is suffering from this guy. Yeah. And I bet you Erdogan is going to suffer as well at some point. Well, I don't know, they match. Yeah. Listen, guys, I really love the clips, man. And Atom, I loved the trailer. It's actually. I think it's I'm really excited to get the film out. I mean, it's being released on July 10th in the States. Now we don't know what form it's going to take. I mean, I don't think the cinemas will be up by that point, and if so, there's a huge. So it'll probably be done virtually. But it's Kino Lorber, which is a really good distributor, and but it's about a food inspector, right? It's about this guy who goes from restaurant to restaurant. So the clip you saw, he was at an Armenian restaurant, and actually the climax is in this Armenian restaurant where he has this complete nervous breakdown without going into it too much. But it's like it's a very interesting character. We have brilliant British actor David Thewlis is playing this guy, and I love that guy. Yeah.
I mean, so you know him from Fargo, and you know him from these other things. But he's like, maybe if you have remember Naked, this great British film he did with Mike Leigh. But he's really one of the finest actors, and he's perfect in this role. And basically, he goes from restaurant to restaurant, very meticulously trying to do these inspections. But you realize that even though he's regulating other people's lives, he can't really regulate his own life. And he has this incredibly weird relationship with his daughter, who's convicted of these sex crimes with her students that she may or may not have done. And he's tortured by this, and he's basically using his inspections as a form of therapy, right? You know, he's basically so it's not unlike these other characters I have, like insurance adjusters or tax auditors or customs agents, but it's very it has an odd humor, and I think people are going to really like it. So I mean, and it has a lot of Armenian scenes in it where Arsinée hiring the there is Herand Alyanak in it, who's the chef, and there is also Seta Keshishian. Actually, there was a whole sort of Armenian delegation, and what is really fun is that suddenly and inadvertently the evening turns into this Middle Eastern Armenian food sort of specialty. Well, like there's this thing where they basically the scene you just saw, they're doing something wrong, but the way they get around it is that they say it's for a private party. So the guy comes back later to make sure it is a private party. So Arsinée and her brother maybe have organized all these friends to come and fake the party like it's a big event. But they've realized that because they can't get enough Armenians, they also have to bring in Arabs. So there's a whole mixture of like Armenians and Arabs, and but for the food inspector, they're all the same, right? Like so basically, and that's where he basically has this breakdown. He's called anyway. I'm not going to give away the plot, but there's a lot of humor in it, and this is I know you're a funny guy, man. And I love your sense of humor, and you can be hilarious. You keep telling me this, Vahe. You keep saying make a comedy. But the thing is that ultimately, I mean, I think there's a lot of humor in my films, but like you get it or you don't. This one is a bit more obvious. Like the scene in the Armenian restaurant is pretty broad, you know, like you're going to get it's funny. But, you know, it's like some people won't, you know, like it's not like... let's see what Vahe is going to propose. This one's funny. Okay, no, I watched a few scenes and yeah, they're like, it's funny. But like Arsinée told me once, it's like every time you give her a script to read, it's like, it's funny. And it's like, it's dark, but the funny is so subtle, you know, like... and I love that. I love the subtlety of the humor. Okay, but I really think you should do a comedy, like outright comedy. But Vahe, listen, in most of his films, there are really funny moments which affect me personally. I don't cook. I hate the kitchen. I have the most sort of complete kitchen with gadgets. So anyone who's a real cook would love to be in my kitchen. But I don't like cooking. I love eating, but I don't like cooking. Every time he's gonna find a role for me where I have to perform in the kitchen as if I am the queen of that kitchen. He did it with Felicia's Journey, where I had to stuff, oh my God, turkey. And now I have to do these mantis and sugareggs, or I don't know what. And the best part is, because he wanted an Armenian dish that is a rabbit dish, he almost invented it, and then he found that in the 12th century we had an Armenian dish that was made with rabbit. You hear that in the conversation, in the clip you saw. You know, she's trying to justify that it's an ancient dish. So in fact, it is, because if you go back to the Anatolian steppes, you know, like there was rabbit stew. Apparently, they found in these very old urns in Armenian villages traces of nabastaknera. You know, like they're still there. So basically, I'm not making it up. I'm just saying we don't eat it much anymore, of course. But you know, in her character is like, you know, preparing a rabbit dish. But that's what gets him into trouble. Like you didn't see the beginning of the scene because they're basically skinning live rabbits in the restaurant. Right. So I mean, anyway, look. I think the most interesting comedy would be before Adam actually shoots his film, around how the film is prepared and the ideas that he thinks are real because he imagined so. And when he says, "Well, haven't you had rabbit?"
I say, now that I haven't had rabbit, probably in Lebanon, I don't know any Armenian who has ever had rabbit. I don't remember rabbit until I came to Canada. Did you eat rabbit in Lebanon? I mean, and we have these incredible live moments of, but he's very determined. So it turns out that there is a 12th century Armenian dish. Not 12th century. It's like an early, I don't know, like anyway. 10th century at the height of Armenian civilization. That's why we have imagination. We can make this shit up. That's the whole idea. Like we just make it up. Atom, I know you got to go somewhere. So, first of all, I'm looking forward to this film. I love it, and I can't wait. So I hope host listening. Yeah. I mean, hopefully I'll be able to come down and for the promotion. We'll have a screening. I know they were going to have a screening at the Cinematheque. They were going to show Exotica and Sweet Hereafter, do the 3 films. Oh, perfect. You know, but the problem is like no one knows anymore. Like we really don't know anything, so it's difficult to plan. This was going to happen actually now. We were going to have this release, but you know, like it's a crazy time, right? I mean, look, it's even worse. Like thankfully, I wasn't in preparation or in the middle of production. But I was going to do 2 operas this summer. One of them is canceled. One of them is probably going to be canceled. You know, so that was my question. It's catastrophic, but you know, we'll survive. Something will come up. Yeah, because you had been directing operas and so I'm assuming that would suffer now. Yeah, because then you have singers coming from all over. I mean, that's the trouble, you know, like local production, you can do it, but you know, in what we do with film and opera, like there are people coming on planes from all over, so it becomes incredibly complicated. Anyway. Well, can I just add something about operas? I do love his operas, I have to say. He has a really great, it's true. I mean, he has an amazing Salome and a Cosi fan tutte and other ones. You can see clips. If you go to YouTube and you go Egoyan opera, you'll see clips. Actually, I have Salome. I was blown away by Isn't it great? Yes. It's like I think his masterpiece in that sense. But it's just that, you know, when like about 8 hours a day you hear Wagner every day all across the house, it's like we're also in a strange state of mind. So it's a bit of a challenge. But no, I think he's to be also remembered as someone who has done a lot of work in opera. So I do appreciate that. Of course. Let me ask you a couple of things. What's your favorite food? Mekatun, Aransin. Like Armenian dish. A good manti is like, I love a good manti. I remember because my grandmother, she had a very specific way of making it, and I remember she used to kind of knead it together, and when it was preparing it would rise, like it was so carefully knit. So when it's a really good manti, I'm in heaven. You know, with sumac and yogurt on top, it's to me my favorite thing. Though I'm surprised at the number of things which people call mante, which is not really. Or like we've been in these, like we went to this restaurant in Istanbul, which they said it has the best mante, and it was like almost like a noodle or a pasta. You know, so there's a very specific way it's made that I love. You know. Yeah. How about you, Arsinée? Well, you know what? I can't choose just one because I love those two equally, and ideally I wouldn't eat them at the same time, but I could. One is sübörek, and the other one is harise. So, unfortunately, I was brought up with sübörek because my mother was amazing sübörek maker with all that boiling of never breaking the dough while boiling it in the big pot. And I've had a lot of sübörek at home. And I do have very good friends from Anjar and then from harise is their specialty. I think those two are, but harise is a different ball game altogether. So I think I would love to have them at a dinner at the same time, and I wouldn't worry about how I will feel afterwards or what's going to happen to my weight. It's if I can have that kind of surprise dinner, I'll go for it. Yeah. Christina, by the way, are there any people watching from Sweden? There's like a oh yeah. As we speak now, the film is actually
released in Sweden. So Sweden, as you know, is like this one country where trying to keep things as normal as possible, and so there are cinemas open in Stockholm. So that might be the only place where the film will show theatrically. It's crazy, actually. So you can see the trailer online in Swedish. But and again, I was supposed to go there, but obviously couldn't go for the release. I know. I've performed in Uppsala, and there's a big community there. Yeah, there is. Yeah. Oh yeah, about the genocide made there, right? Yeah, of course, Suzanne Kardalian. Yeah, she made my grandmother's tattoos. It's but we have an open invitation for Sweden from the Bergman Foundation, actually. And believe it or not, not only we have been incredible fans of Bergman, and I think it's one of my sad sort of feelings that I've never ended up working with him. That was a long shot, I guess. So he didn't do anything on the Armenian genocide. So I don't know. It's but Bergman has been a big fan of Atom's films as well, the earlier ones, and apparently he has a library which includes his films. So one day we will be going there and there's a really nice little theater like Bergman Cinema there, which is very, very nice. Yeah, we're looking forward to, but also over the years, and this is not a joke really, although it will come out as. But there is a very interesting relationship between the Vikings and the Armenians. Historically, it goes way. How so? Well, apparently the Vikings have come all the way to the Caucasus, and they have come to Armenia, and there has been a very strong sort of exchange there from where we're talking about like early sort of centuries, or the second or third, something like that. And actually there is a history to be researched there, but I learned about it about a couple of years ago, and this is not far-fetched. It's I mean, they have been in that region, and they have had a very close contact with Armenians, even in Anatolia, or historic Armenia parts. So maybe we will have something to explore. Vikings come with boats. It's so how they come with boats? Well, they have come from the north, and they have come down. They also know how to walk. You know, they don't just. I don't know. I always think of Vikings come with boats. Well, they carry their boats like canoes on their backs, and we had Lake Sevan. They would try things there. So, well, anyway, don't worry. There is truth in this, but we have to explore. Okay, one last question. What's the last book that you guys read separately? I just finished a book called The Blue Guitar by a Canadian author, and the reason I read it was because it's about a guitar competition, and about all the intrigues between the juries and the contestants. You know, I play classical guitar, right? Of course, yeah. So have you been practicing? I loved it. It was like because this writer, her name is Anne Ireland, but she's really done her research, and I really felt that she knew how to play guitar, but the intrigue between what goes on in an international festival and you know, the jury members who sleep with the contestants and all this sort of stuff. It was just a really great read. Have you been practicing? Huh? Have you been practicing? Have you been playing the guitar? Actually, now because of the thing, I'm practicing more than normal. Like, and it's really a great way to pass time, right? Because you're seeing, as you practice, like your muscles get better, and you get to, you know, like old pieces that I haven't played for a long time. You go back to them, and it's great. I mean, it's a blessing to have an instrument for sure. Yeah, and then I can practice my dancing. You know, it's not pole dancing, because it's like it's not that kind of music, but it's really great. I mean, it's my only exercise I get when he practices. So yeah. Okay, what's the last book that you read? The last book that I read is a book that I had already read, and with the intention of turning it into a play. And it is a play, actually, but it needs to be sort of reduced. And it's called The Condemned of Altona, and it's from Jean-Paul Sartre. The project that I had in mind for a number of years. We came across the book when we were in Boston in the French section. It was the first publication, and I had never heard about this play. It turns out that it has been very seldom produced because it's a very long play, and
and with the people that I work with in Berlin, with the dramaturg, we have discussed the possibility of him sort of condensing it and perhaps doing a play for the future. So that's what. But I have not been doing a lot of reading. It's very difficult. There are a couple of books that I'm really looking forward. One of them is by Gaiz Minassian, who has a very interesting work on the question of identity in terms of the genocide and in terms of how we have gone beyond that. I started reading it, but I haven't gone too far with it. And the other book is by Lernak Mektioglu, who has written a phenomenal book about Armenian women in Constantinople before the genocide and after the genocide. And has anyone read this? I just read this. What is that? This is by Sermelian. Oh yes, I've read this. I've read it. Great. Yes, it's fantastic. I didn't know it, and it was just sent to me. And this is actually an amazing thing. I read it just before Armenian, like our Easter, and it's describing Armenian Easter in a village, and you're there. It's like such a gift. Like you really realize, like the 2-week ceremony behind it, the whole pageantry. It's written like pre-genocide, so it's like you really get a sense of like what village life was about. And I would recommend this book a lot. Really, it's coming out of they republished it. It was this guy, you know, like Leon Sermelian was like really a huge figure in our literature, and he was writing in Western Armenian, and then he switched to English at one point. And here in Hollywood, he was a friend of William Saroyan. Yeah. And you know, like there's pictures of him with like Sean Connery and like here, like with Clark Gable. Yep. Like you know, like he's quite an amazing figure. And so anyway, that was also the other funeral. I was at his funeral, and I remember so many like incredible people there. I was like, what the fuck? Who are these people? And then like. It dawned on me that this guy had he'd done so much work in Hollywood. He's done a lot of translations from Armenian poetry, and like he was really a huge figure. But it was great to kind of like to have this. But Vahe, let's end by talking about your book and how amazing your book is, and how much we're looking forward to have it published. Because you sent me an early draft, and I was just blown away by it. You know, you're a great writer. You know? I really truly appreciate it. Guys, Genatsnut, I love you both. Hey. I think you guys have to go. So good destiny. Okay. well, Bye, Chignel. Bye. 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 All right. It's almost It's almost 1. Shall we do the letters? We should. Okay, we're not going to stop. Let's do the letters. Christina's going thumbs up. So, Lev, shall we go on? Okay, all right, yeah. Kone, kanimat pan. Նամակներուն, ինչպես անցել անգամ գսեի որ նամակներուն բացությունը գադագով սկսանք, բայց ահագին նամակ կուկագոր, նամակները մեկ մասը ջոկ որսալու համար է գիտես, հարցումներն գիտես, ուրեմն գվստահեցնեմ որ բայց ասոնք բոլորը իրական նամակներ են։ Այ Անցյալ անգամ Կանադայեն լաբալեն Շանտ Վանգյանը հարցնել որ արդյոք մեկը գիտե ինչպես կարելի է գտնել Խաչատուր Ավետիսյանի նոտաները, որոնք իր դղուն գոմե հրադարակված են Ամերիկայի մեջ։ Շատ հոգիս մեծ իդոլերեն մեկը գրած է որ Խաչատուր Ավետիսյանին Զավագը Գաբրի Գլենդելի մեջ եւ ըստ երևույթին Գլենդել ֆիլհարմոնիկ օրկեստրայի հիմնադիր դնորենն է, ղեկավարն է եւ իր Facebook-ի հասցեն ուրեմն Միքայել Ավետիսյան Քրիստինան Գուդացեզի Միսեք որ մենք տվինք հասցեն Okay, all right. Montebelloյան Վարուժ Պաբումյան Վահե կորոնավիրուսի այսօրերուն ամեն անգամ որ թե գխմեմ աչքս գծաբի արդյոք գգարձես որ ասի կորոնավիրուսի հետ գաբունի Վարուժ օքիս ադսկացում ունի որ բադասխանս արդեն գիտես հաջորդ անգամ երբ որ թե խմելու լաս տեկալը մեջ են հանը որ աչքի չմտնա
Okay, Lev, hostel betker Panathinair, whatever. Okay. Montreal-ն ապիգը գկրե, որ Vahe մեր համալսարանի պրոֆեսորները անխնա տասեր գուդան որ online առանց հաշիվնելու, որ մեր պայմանները քեշ են, հետերնին քանի անգամ խոսեցանք և մարդիկը քիծածնեն վազ չեն անցնի որ։ Այս հայվաններուն հետ ինչ կրնանք կնել։ Սա լսեմ, որ ես շապատը 40 ժամ գաշխադիմ, I'm a necessity worker, ուրեմն այսօրում։ Ինչս եմ ապիկ հոգիս, ինչ կրնամ ասել չեմ գիտեր։ Դժվար ժամանակներ են ասոնք, բիդի համպերես գահասկնամ, որ այսօրերում full-time գաշխադիս որ և համարսարան գերտաս որ և ասիկա կյուրին պան չէ, բայց չեմ գիտեր, ուրիշ ծև չի գա։ Գամալ, այս մարդոց անունները և նգարները մեզի գրգե, երկու հոգի Մոնտրեալ գրգենք, որ քիչ մնալ իրենք տասարնեն։ Alright, մեկ լեսում նամակտա, Սարին, բերութեն գասնը վահե սարման լավ է կորոնավայրսի համար, Սարին հոգիս սարման ամեն ինչի համար լավ է, մանավանդ, եթե լավ պատտված է և համով է, գիտեմ գադագի համար հարցնես որ, բայց կանի մոր առաջ, բարեգամի ման, հետ կխոսնեի որ արդեր ունի, Fresnoյան, that's what he does, this is, you know, in our agriculture. Գսերգով որ եթե սարմայի դերև գհավակես որ, դարվան ուրեմն երկու շապատը որ լավակույն դերևները գլան, աս հիմա այսօրվա աս երկու շապատն է, այնպես որ աս որտադունգը որ դեսար, իմս է, եթե գուզես գրնաս, հարմար կիտով գծախեն դերը։ So, սարման մարկիկյան հետ ծնած է, մի կնդունեցիր և անշուշտ եվան իպրև հայ առաջին սարմապատոն էր, Ադոր համար գբատնեմ որ ատամի և այն հարցերը որ վարդիկներս ուր են իշալլա նորեն սարմապատեցիր։ Okay, բեյրութեն արազը, ասնգարը գրգած է, ուր է նգարը, լև, ըստ երևույթին, վարան տանունով մեկ է պոստր ազը ասնգարը, դակնա գրած է easily my best work about Շնորհակալ եմ վարանդ, քիչ առաջ հայելին նայեցա շատ քեշ կսկայգով, որ երկար ատեն է մարսանք չեմ բաց, շատ հուսախատ մի դլաս, եթե հիմա վիճակս տեսնես, բայց շնորհակալ եմ և բաչիկներ կեզի վարան։ Վանկուվերեն, Գևորգ Տիտար Քոչարյանը ասնգարը վրգած է, կսիրեմ որ ասնգարը շատ, Vahe, this could be your dog. Gevorg, thank you man, thank you, you're too kind. If I were you, I would have said, that could be you, Vahe. Yeah. Alright, okay. Serena Maknera, Keretsek, Vahe Berberian live at gmail.com. Okay, Vahe Berberian live at gmail.com. Ինչ-որ նամակ ինձ վիրի գրգեք, ինչ-որ նամակ աս տանին հետ կապված է, հոմ վրգեցեք, աս շոյին հետ կապված։ Okay, խնդրեմ գավաչեմ։ Alright. Վաղը երկու շաբթի Մելբուրնեն SBS Radio Armenian program-ն Vahe կետաբը հարցազրույցում դիտումնրա հետս եւ եթե հետաքրքրված եք կնաք link գտնել Facebook house nice իսկ աս երեք շաբթի ամսուն 5-ին Los Angeles-ի ժամով ճիշտ կեսօրվա ժամը 12-ին Los Angeles-ին սիրած կոմեդիաններս ընկերներս անտիկը հետս Զրույցը վիդունենա, Instagram live, գնաք հետևիլ as accountant. Alright. Antik, if you're listening, I'm looking forward to this. Alright. Again, thank you for everything. Thank you for the guests. Shadu Rachem. Levon Shant Ures, Megat Yereset listening. Thank you, Levon, for directing this, for producing this. Christina, thank you for coordinating and being the moderator. I love you guys. Nice. In time we should be this. Okay. All right. Love. Okay. So Kretsek Mezi address nero pangane kedo subscribe
to the YouTube channel Ambayman. Follow us on Instagram and Facebook. And if you like the show, please tell a friend. Okay, we're not advertising. We have no way of advertising this. So yeah, and see you next time. In the meantime, over mezi miatzad vercheres des tervesnaim gazego vor teigechem vorche. Gerasnut. Right. Ցեզ մեխտոածենք, որ եթե դաղանքներ ունիք կամ հաճելի կլիպներ նկարացեք, մեզի ուրգեք, որ ցույց տանք։ Այնքան շատ կլիպներ ստացանք, որ բոլորը ամբողջությամբ ցույց տալ անկարելի է եւ ուրեմն որոշեցինք գարչ բաժիններ ցույց տալ։ Ամեն շաբաթ 3 հատնի են ավելի չենք գնալ եւ անոնքալ գդրված։ Okay, բոլորն լավ են, բոլորն գուզեն ամբողջությամբ ցույց տալ, բայց իրապես կտեսնանք, որ ժամանակ չի գա։ Fuck, we're almost like 10 minutes over. Միայն կխնդրեմ, որ եթե սիրեցիք իրենց գայքեչները Instagram էջերը երթակ եւ սիրեք եւ կաչալերեցեք։ Okay, ուրեմն այս շաբթվա մեր դաղանքները ասոնք են, լավ մնացեք, շատ կսիրեմ ձեզի, շատ մեկ շաբաթ պիտի գարոտնամ արդեն։ Okay, Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ci ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Through the grieving